problem is in this area is poverty. That people, when they plant trees that gives them benefit, like casuarina, and then later they cut it. They plant trees like, I don't know, something they can use later. Fruit trees, sometimes maembe, but it's not enough. The real indigenous trees are gone, and we need these trees. You're not allowed to cut a tree, even it's in your shamba. But it's my tree, so I can cut it. I say, no, it's not true. There's a law, but nobody cares. Nobody cares. People are cutting trees even right now. They're cutting trees. And how long do you do that if you don't plant? It's difficult. Serikali yetu ya Kenya, mimi ombi langu, tujaribu kuongeza ile bidii na kupanda miti. Manake kupanda mti hautaki pesa. Ni kuchimba shimo, upande alafu ufuatilie ule mti. Hata kama ni maji yale umeoga uso ukimwaga hapo, vile unaoga uso ama umepiga mswaki wako, tena huo mtu utashukuru. Lakini tukibaki kwa hivyo tukisema kuna mabadiliko lakini hakuna kitu chochote ambacho kitafanyika, mwisho hata tunaweza tuseme hiyo dunia ama hiyo Kenya sijui itakuwa inaenda wapi. Wale wajumbe wenye ambao tuliingia pale, nashukuru kwa sababu wengi ni wale ambao wanauelewa pia. Na ule uelewa ule tutashirikiana kuhakikisha kwamba tunafanya kazi na mashirika tofauti. Mashirika ya NEMA, tuje tuwe na mkutano wa pamoja na hawa watu wenye ambao wanahifadhi mazingira pia. Tukae pamoja na vikundi, tujadiliane, tujue ile shida penye iko. Kama tumejua la kwanza, shida ni kuhusu civic education. Kwa hivyo tunapounda sheria, tutakuwa tunaunda sheria yenye ambayo itakuwa na uwezo wa kusaidia tuko na vikao vya mashinani mara kwa mara. Katika ile utunzi wa sheria tuhakikishe kwamba kila sehemu vikao vya mashinani vimekuwa ndio ili kuhamasisha watu wetu.